again. Okay, 3, 2, 1. You have to translate. Okay. 네. 3, 2, 1. Go. Am I looking in camera or am I? Looking, everybody. Hello, everybody. Some of you I've seen before. Some of you I haven't. Some old friends. I mean, not old, but old friends. And we have Minho, who's going to translate again. Unprofessionally, but 제가 통역이 뭐 전문이 아니라서 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 근데 최선을 다해 볼게요. 네, 여기 오래간만이고 그 본 사람도 있고 보지 않은 사람도 있는데 예, 반갑습니다. I'm going to 라고 내비리 얘기했습니다. 제가 얘기한 게 아니라. Did you just introduce me? No. I just said what you said. But, Okay. Start. Okay. So thank you. This is the first time I've been back in Korea since before the pandemic. So I think the last time was 2019. Was a long time ago. I'm very happy to be back here. And 팬데믹 이후로 한국 방문한 거 처음입니다. 그게 2019년이었는데 2019년 이후로 처음 방문했어요. the title of the theme of the lecture is, or it's not really a lecture, it's a conversation, is beyond, because everyone is thinking about what happens next. 오늘 시간의 주제는 비욘드라고 하는 주제로 이야기해 보려고 합니다. 이건 뭐 렉처나 뭐 가르침을 주는 시간이라기보다 조금 더 그 대화의 시간으로 끌어가려고 합니다. So I've put a few things down here as a group. Beyond typography or beyond graphic design, what happens now? Everything has changed. Or beyond control. What happened with the pandemic is more control. 모든 것이 지금 변해가고 있고요. 타이포그래피 이후의 세계는 무엇이 될까? 그래픽 디자인 이후의 세계는 무엇이 될까? 특히 팬데믹 이후로 그 통제되는 것, 그 이후의 세상은 무엇이 될까? 라는 질문을 던지고 싶습니다. And I've put here beyond archaeology, because this is the first time in human history, since 40,000 years, where our culture will not be available for future generations, because digital storage will disappear. The machinery will change, the software will change, and nothing is you can't keep magnetic data. 그 디지털 세계, 또 기계화된 세계가 세계 이후의 것을 더 이상 상상하기 힘들게 됐습니다. 왜냐하면 이제 그런 것들은 없어질 수 있기 때문입니다. So it really says everything we create is temporary. 그래서 우리가 지금 이야기하고 있는 거, 만들고 있는 모든 것들은 다 임시적인 것일 수밖에 없습니다. So we were just having a conversation with some students in CAFA, and we understand now that everything available, all knowledge, all history, is curated. It's brought together for a different reason, and we can change everything. 지금 카파의 학생과 요즘 전에 얘기를 나눴었는데 It's complex. 우리가 지금 만들어 놓은 모든 것들은 다 큐레이티드 되어 있고 그 복잡성은 더 강화되고 있습니다. Yeah. I think that much I can understand. Well, it says sort of history isn't true. Anyway, history is always changed in the present time to suit a different philosophy. So as we progress, we keep changing history because our intention keeps changing. So now we have Black Lives Matter
and now we review history very differently. So everything changes, everything is possible. 모든 것이 변하고 있고 모든 것이 가능합니다. 제가 뭔가 대화의 방식인 것 같아가지고 그 중간에 있는 내용들을 제가 전달을 못했어요. 근데 그 Black Lives Matter 같은 운동들, 여러 가지 사회 현상들이 일어나고 있고 그 이후의 것들에 대한 확실성이 점점 더 약해지고 불확실한 세계로 나아가고 있는 것 같습니다. The other important thing, and then I'm going to show lots of pictures, is that graphic design is dead. 그 다음에 또 중요한 것은 제가 이제부터 많은 이미지를 보여드릴 텐데 그래픽 디자인은 이제 죽었습니다. 100 years ago, graphic design was, or just over 100 years, it was called graphic art. 100년 전에는 그래픽 디자인을 그래픽 아트로 부르곤 했습니다. And it was very decorative, it was very illustrative, it was very flamboyant. 그 당시에는 그 아주 일러스트레이티브, 또 이미지적이었고 또 장식적이었던 작업들이 많이 있었습니다. And then with new technology, like photographic halftone printing, letterpress, and the camera and woodblock printing, in 1916 you have Dada happens and graphic design is born. 그 많은 기술들이 있어 왔고요. 그 하프톤 프린팅도 있었고 또 나무로 된 파나도 있었고 또 그 외 여러 가지 그 그래픽 디자인에 있어서의 그 시도가 있었습니다. 그리고 1960년도에는 이제 다다이즘이 들어오기 시작했습니다. Then you have the Bauhaus, then you have the 60s, 50s graphic design posters. 바우하우스 그리고 50년대, 60년대의 그래픽 디자인 포스터들. But now, in the 21st century, digital media has turned graphic design into graphic engineering. 근데 지금 21세기에는 그 그래픽 디자인은 이제 그래픽 엔지니어링으로 옮겨가고 있는 것 같습니다. So now designers build systems and platforms. 그래서 디자인이 시스템을 만들고 그 플랫폼을 만들기 시작했습니다. But before, the way you delivered an idea was part of the message. Meaning we could be in editorial, we could be dramatic. You can change the grid, you can change the size. Now everything is fixed, and you just can only put your content or change the words. What you meant is that before it was more open. Before digital platforms, okay. you could control the layout. Okay, got it. 디지털 플랫폼이 나오기 전에는 그 모든 것들을 그러니까 모든 플랫폼들을 디자이너가 창작할 수 있었습니다. 좀 더 많은 자유도를 가지고. 그런데 지금 디지털 플랫폼, 디지털 미디어가 나오기 시작하면서부터 모든 것들이 조금 더 통제되는 그런 상황이 시작된 것 같습니다. Yeah, so the challenge we have is two things. How do we build systems that can be used creatively? 그래서 죄송합니다. Yeah. 그래서 우리한테 놓여진 어떤 과제, 도전은 어떻게 그 플랫폼을 우리가 디자인하고 활용할 수 있는가이고. And secondly, how do we break the systems? 두 번째는 우리가 어떻게 그 시스템을 파괴할 수 있느냐입니다. How do we take risks? How can we be experimental? How can we fail? 어떻게 우리가 위험을 감수하고 또 어떻게 실패하는가를 도전해야 되는 그런 상황에 직면해 있습니다. So I'm going to show some pictures because I've come up with a word that expresses, in a way, what graphic design could be if it was more creatively free and expressive.
좀 더 표현적이고 좀 더 좀 자유로운 그래픽 디자이너가 되려면 어떻게 Experimental, creative, risk-taking, different form of graphic design. I've already explained that, but the last words you just mentioned, I think the same words. Break systems, no. Typographism. So when you explain the showing the images, what's the explanation of the opening comments of the? Well, I just wanted to. It doesn't matter. Okay. You see, as we're speaking, we are curating history. 우리가 지금 대화하고 있는 중에 우리는 역사를 큐레이팅하고 있습니다. And the reason I talked about curating history is because all of this has made me look at my work again and differently. Sorry, Don't worry. I'm curating my own history. 네벨 브로디는 지금 자기 역사를 큐레이팅하고 있습니다. Because the way we look at it changes with time. 우리가 보는 방식이 시간의 흐름에 따라서 달라지기 때문입니다. And finally, the last point is we should make everything difficult for people if we can. 마지막으로 중요한 것은 우리가 지금 보여주는 것을 사람들에게 보여주는 것을 어렵게 만드는 것. 그것을 강조하고 싶습니다. If you make things easy, nothing changes. 만약에 여러분들이 보여주는 것이 너무 쉽다면 그것은 아무것도 변하게 만들지 않습니다. And I'll come back to it, but some pictures. So the final thing is I like to think of this space as more like poetry or jazz. 저는 공간을 볼 때 그것을 시나 재즈의 관점으로 보곤 합니다. It's not fixed, it's more fluid. The viewer can make their own decision. 이거는 고정되지 않았고요. 그리고 흐르고요. 그리고 보는 사람이 그것을 변하게 자유롭게 보게 만들 수 있습니다. It's more like sculpture or fluid form. 이거는 뭐 조각 같고요. 그리고 조각인데 그것이 뭔가 유동적인 형태를 가지고 있는 조각입니다. This I actually did originally for a calendar for Aung San Suu Kyi. 지금 날개를 위한 프로젝트였고요. 그 날개가 지금 매니징을 한 달력을 위한 작업이었습니다. And it's not fixed. It's about chaos and collapse. But out of chaos always comes something new. You always should break things. 이건 뭐 보시다시피 자유롭습니다. 뭔가 정해지지 않았고요. 뭔가 어지러운 형식이지만 그 카오스, 그 교정되지 않음이 있기 때문에 거기서 뭔가가 창조될 수 있습니다. So this was born from a mistake. The 3D software couldn't handle the data. 그 3D 소프트웨어를 지금 만드는 과정 중에 나온 그 실수가 있었고 그 실수가 모티브가 돼서 만들어진 작업입니다. So this gave us a new language to play with. 그래서 이것은 새로운 어떤 언어를 우리에게 주었습니다. So you should always try and break things. Always. If you don't break something, you're not being creative. 여러분들은 무엇이든지 망가뜨리고 뭐든지 부서뜨려야 됩니다. 그래야지 어떤 새로운 영감이나 작업에 필요한 어떤 것들을 얻을 수 있습니다. So from this accident, we started developing a new language. 그래서 앞서 보여드렸던 그 3D 소프트웨어를 잘 다루지 못했기 때문에 만들어진 실수로 우리는 어떤 언어를 만들었고요. 그래서 지금 보이는 이 작업들은 그 언어에서부터, 그 실수로 기인한 언어에서부터 시작됐습니다. And then finally breaking it again. 또 그렇게 나온 결과물들을 부서뜨립니다. So this is a digital piece, and it was created 28 years ago. 디지털 이미지였고요. 그리고 이거 20년 전에 만든 이미지입니다. The beginning of digital creativity, we imagined we could be really very free with what we did.
디지털로 이미지를 만들기 시작할 때 우리는 아주 자유롭게 창작 활동을 할 수 있을 거라고 생각을 했었습니다. But now we think of digital technology as really organized in grids and 지금 시대의 디지털 이미지를 그 창작자 입장에서 생각한다면 모든 것이 다 모듈화되어 있고요. 모든 것이 다 이렇게 규정되어 있는 듯한 느낌을 받습니다. so we have to break the rules again. 그래서 우리는 다시 룰을 망가뜨려야 됩니다. 부서뜨려야 됩니다. So for these pieces, we developed a software that would respond as if you're painting digitally. 그래서 우리는 이 작업을 위해서 sorry, I forgot. Yeah, we use programming to create like the sense of painting in digital. 어떤 디지털 페인팅의 느낌을 내는 것 같은 어떤 그런 소프트웨어를 만들어서 만든 이미지들이고요. This is the first digital piece I did. This is from 1987. Is it your first digital piece? Yeah, well, the first expressive digital piece. So this is 1984년도에 만든 이미지고요. 이것이 네빌이 시도한 첫 번째 디지털 이미지 메이킹이었습니다. 35 years old. 35년 전이네요. Shit. And this was using the maximum technology we could use. It was a dot matrix printer. 그 당시에 최대의 테크놀로지였고요. 그것은 도트로 된 프린팅, 도트를 프린팅할 수 있는 그런 그 아주 프리미티브한 그 디지털 기술이었습니다. And I'm interested in this because our communication design is always dictated by our technology. 저는 이것에 관심이 있었습니다. 왜냐하면 우리의 그래픽 디자인은 항상 기술에 의해서 그 지배되고 조종당하기 때문입니다. So the first technology we had was spraying paint on a hand in a cave. 처음 우리의 어떤 그 디지털 페인팅은 그 동굴 안에서 내 손에 그 스프레이 페인팅을 하는 그것이 그 시도가 처음이었습니다. Then we created flint tools. Then we invented writing, and then we invented printing. Then we invented the camera. 그리고 그 이후에 여러 가지 인쇄의 툴들을 개발하기 시작했고요. 또 카메라까지, 이미지를 만들어내는 카메라까지 개발하기 시작했습니다. And then finally now we invented the computer, and every time it's made a major shift in the way we communicate with each other. 모든 그 단계의 어떤 그 이미지를 만드는 기술이 발전됨에 따라서 그것은 큰 어떤 것들을 움직이는 중요한 계기가 됐습니다. This piece is for a music concrete event. Music concrete. I don't know. You can't translate that, can you? 이거 지금 만든 이 작업은 그냥 뮤직 콘크리트라는 프로젝트를 위해서 만든 작업입니다. And the idea is to take something normal. We don't see the world. We only see what changes in the world. So if you change something normal, we see the world again. Sorry. That's okay. So what you mean? So because the world is kind of a regular pattern, we only see something if it is different, or if it changes. So the only way we can see the world fresh is by keep breaking things and changing things. 어떤 그 세상을 아주 일반적인 세상을 바로 보기 위해서는 역설적으로 그 평범한 그 노멀의 상태인 것을 부서뜨려야지 비로소 그것을 볼 수 있는 계기가 됩니다. 1992. It took all night to send this file to Japan. 1992년도에 만든 작업이고 이것을 프린팅하기 위해서 일본에 이 파일을 보냈는데 하룻밤이 걸렸습니다. This is an early version of Photoshop.
we used. 이것은 그 초기 버전의 포토샵으로 만든 작업이고요. Yeah, so 30 years ago. It was 30년 전에 만들었습니다. kind of crazy. Sometimes, as designers, we don't need to do anything. The plus 81 logo, we just turned it sideways and it made a face. 어쩔 때는 디자이너가 뭐 아무것도 할 필요가 없습니다. 이거 플러스 81이라고 하는 그 회사를 위해서 혹은 잡지를 위해서 만든 작업인데 그냥 로고를 옆으로 틀었고요. 옆으로 틀은 순간 그것은 사람의 얼굴이 됐습니다. So sometimes design is what do you change, like this. What do you change? And sometimes it's about what do you take away. 그 디자이너는 어떨 때는 그냥 어떤 요소를 달리 보거나 아니면 그것을 없애버리는 것으로 작업이 마무리될 수도 있습니다. 작업이 이루어질 수도 있습니다. So for this cover, we took away all the cover lines. 그래서 이거 GQ 매거진인데 이것을 위한 이 커버 작업이었는데요. 우리는 이 모든 그 앞에 붙어 있을 만한 모든 글자들을 다 없애버렸습니다. And we just left the 10 because this was their 10th anniversary. 근데 저 10이라고 하는 것만 남겨놨습니다. 왜냐하면 이것은 10주년 기념 커버였기 때문입니다. Recently, I've been looking back, curating history, looking back at the work I was doing before the computer. 자, 요즘에는 제가 그 전의 작업들을 보고 있습니다. 그 컴퓨터가 나오기 전의 작업들을 보고 있습니다. And this I did in 1977. 1977년에 했던 작업들이고요. The reason I keep using dates is because sometimes history is progressive in the other direction. 제가 자꾸 날짜, 이 연도를 언급하는 이유는 마치 이 작업들이 뒤로 가면 갈수록 뒤로 가면서 더 발전해 나가는 듯한 느낌을 받기 때문입니다. So this was trying to do a modern version of El Lissitzky. 오케이, got it. 이것은 제가 77년에 했던 작업은 엘 리치스키의 작업을 조금 더 현대화된 버전으로 만들려고 했던 시도입니다. And at the same time, I did these book covers. This is my college work. Some of this. 네빌의 대학생 때 작업이고요. So it's mixing physical with print with yeah. 뭔가 피지컬한 시도들을 했었고 뭐 그런 방식으로 만든 책 작업입니다. But I never look at this work, but it suddenly felt really modern again. 절대 이 작업들을 보지 않았는데 이게 다시 돌아보면서 느꼈던 것은 이 작업들이 가지고 있는 느낌이 되게 모던하다는 거였습니다. And these are two fanzine covers I did when I was a student. 학생 때 만든 작업이고요. 팬진 커버 작업입니다. And from this, then started looking at physical texturing of images. 뭔가 여기 나와져 있는 아까 책 커버도 그랬지만 뭔가 어떤 물리적으로 만들어진 그 자국들을 다시 발견하기 시작했습니다. 다시 보기 시작했습니다. This was 1980, 81. 81년도, 1981년도 그 즈음에 만든 작업이고요. And I was interested in abstraction and recognition. 뭔가 이 추상적인 작업들, 근데 추상적이면서도 뭔가 인지가 가능한 이미지들에 대한 것에 흥미가 느껴졌습니다. And then it led to this. So then record covers, you could reach a lot of people and be very experimental. 그리고 이런 레코드 커버 작업으로 이런 시도들이 이어졌고요. 레코드 커버 작업은 뭐 여러 종류의 사람들, 다양한 사람들을 만날 수 있는 그런 커넥션을 만들 수 있는 계기로도 이어졌습니다. This was done, I think, 1984, maybe. 1984년도, 5년도 정도에 만든 작업이고요. And we didn't even imagine a computer could exist. 당시만 해도 컴퓨터로 작업하는 것을 상상하지도 못했었습니다. And it feels incredibly digital somehow.
네, 보시면 아시겠지만 이 느낌이 되게 디지털적인 느낌이 있습니다. 이 작업엔. This also was done, so I was making a lot of experiments with overlaying images, and this is all made physically. 이미 지금 보시는 이미지들 다 어떤 물리적으로 자기가 이미지들을 겹치고 해서 만들어낸 이미지들이고요. 보시면 아시겠지만 이미지들은 물리적으로 만들었음에도 불구하고 디지털적인 느낌들이 많이 납니다. And sometimes we would make stuff, so this is molding my hands and then distorting it. 그 처음에 자기 손을 몰딩해서 만들어낸 이미지고요. 그 만들어낸 이미지들을 이렇게 왜곡시키는 그런 시도들입니다. And the logo is made from rubbing texture and pencil and felt pen. 저 로고는 그 연필로 이렇게 비벼가지고 만들어진 자국들을 그런 재질들을 이용해서 만들어낸 것입니다. So again, this edge between physical and communication. 역시 이건 어떤 물리적인 어떤 것과 그리고 그 소통이라고 하는 것, 그 지점에 어떤 그 꼭지점에 서 있는. This is the final record cover. 이것이 이제 레코드 커버를 위한 그 마지막 파이널 작업이고요. And this is printed in just 2 colors as well. 이거 2가지 컬러로 최종적으로 인쇄가 됐습니다. So this is scratching ink on paper. 종이에 그 잉크를 이렇게 스크래칭해서 이렇게 긁어내서 만들어낸 이미지입니다. I mean, this is, I think, why Aung San Suu Kyi. This is why I think your work is so relevant. It's very physical, also, and digital. 나에게 작업과도 연결되는 지점들이 많이 있다고 생각합니다. 나에게의 작업 역시 되게 피지컬이면서 또 역시 그 디지털과의 어떤 연결점이 분명히 있다고 생각합니다. So we made this using overlaying images, photographs. 사진을 이용해서 사진을 이렇게 겹쳐서 만들어낸 이미지들이고요. And ended up montaged like this. 그 최종적으로는 이렇게 그렇게 만들어진 그 사진 이미지들을 몽타주로 짜집기한 그런 최종 결과물입니다. Kind of 1985 maybe. 1984년도 정도에 만든 이미지입니다. This is me. 네빌 브로디고요. And then all the lettering was drawn by hand. You can see, it's not so clear on here, but using paint to clean it and scratching and. 뭐 보시면 아시겠지만 손으로 만든 당시 레터링을 하는데 손으로 다 만들어진 이미지고요. 또 보시면 여기 내가 그걸 만드는 과정 중에 나온 손 자국들 이런 것들이 그대로 남아 있습니다. And then we would photocopy and then put wax glue on the back. 그 포토카피, 그 복사를 했고 그리고 그 뒷면에 그 본드나 왁스 같은 것들을 붙여가지고. Well, this is me. 작업을 진행했고 이거 네빌 브로디의 In my studio in 1984. 1984년도의 스튜디오입니다. It looks like Aung San Suu's desk, actually. 나에게 책상과 비슷해 보이죠? You can see there's paints, there's a cigarette, there's matches. I was smoking. 저기 성냥갑과 담배도 보이죠? But every letter then, you would cut it out, you would stick it by hand. So the Face magazine, every headline was made like this. 당시에는 모든 글자들을 다 이렇게 칼로 잘라내가지고 만들어야 됐고요. 페이스 매거진의 커버는 다 이런 식으로 만들어졌었습니다. So sometimes, as you can see, it was drawn by hand at a large size and then reduced. 이렇게 큰 사이즈로 손으로 작업했고 그것을 줄여가지고 사용했고요. Experimenting. So you would spend all night just filling the letters. 뭐 밤을 새곤 했습니다. 그냥 글자의 칸을 채우는 거 그런 작업을 하느라고 밤을 새우곤 했습니다. So some logos and type for the Face magazine. We only had 1 week to do the whole magazine. 페이스 매거진을 위한 로고 작업들 또 폰트 작업들인데 이것을 작업하는데 일주 정도의 마감 작업을 일주 안에 항상 마감을 했어야 됐습니다. And then it ends up like this. So this is the result. 그래서 이것이 그런 식의 작업을 거쳐서 만들어진 최종 결과물들입니다.
And the thing I miss about print is the idea of adjacency. Idea of agency. Adjacency. 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 So if something is adjacent, it means it's next to something. And in a magazine, you have pages which are adjacent. right, okay. 그 프린트 작업에서 제가 그리워하는 것 중에 하나는 I'm going to 지금 translate it. 모르는 단어 제이슨시가 제가 그리워하는 지점 중에 하나입니다. 근데 그 제이슨시의 뜻은 I'm going to find the word. 오케이. And the text ADGACENCY. 인접. 그러니까 지금 네빌이 예로 들어준 것은 agency, agency, 인접이라고 하는 뜻이고요. 그 지금 예로 들어준 것은 인접. 페이지와 네 맞습니다. 인접. 페이지와 페이지가 맞붙어 있었을 때 만들어지는 그 어떤 관계성 같은 거인 것 같아요. 그게 지금 이 과거 프린트 작업에서 제가 그리워하고 있는 지점 중에 하나입니다. I think they got it. Good. The other thing in a magazine is that you have adjacency from issue to issue as well. 그 여러분들이 매거진 작업을 생각하시면은 이건 페이지와 네, got it. 페이지와 페이지 간의 어떤 관계성도 있지만 이슈와 이슈 간의 관계성도 크리에이터로서 생각을 해야 됩니다. In digital media, you don't have this. You lose this idea of adjacency. 근데 디지털 미디어를 여러분 생각하시면 그런 그 인접성에 대한 것을 고려할 필요가 없고 고려하지 않아도 됩니다. 그런 것들이 사라져 버렸습니다. So the journey you could have in print media was like watching a movie. 그래서 여러분들이 프린트 미디어와 하는 그 여행은 마치 그 실시간으로 영화를 보는 것과 같은 그런 느낌이죠. So this issue we did a feature on Madonna. 그 마다나에 대한 기사를 위한 페이지였습니다. And we deliberately made the initial big and the portrait very small. 그 이니셜을 일부러 크게 만들었고요. 그 M을. 그리고 마다나의 그 포트레이트 이미지는 일부러 작게 배치를 했습니다. Because in the following issue we did a feature on Andy Warhol. So we turned, for reusables, we turned the page upside down and used it again. 왜냐면 다음 이슈에는 앤디 워홀에 대한 기사를 담았고요. 근데 그때는 마다나의 기사에 나왔던 그 M을 뒤집어서 이때는 사용을 했습니다. There's some more hand rendered headlines for Mademoiselle magazine. 마드모아젤 매거진을 위한 헤드라인 작업들이고요. I think when you're drawing, you can be more free somehow. 여러분들이 손을 활용해서 뭔가 이미지를 드로잉 만드는 것은 왠지 좀 더 자유로운 느낌을 받습니다. Record cover graphic. 레코드 커버를 위한 그래픽이고요. This was a watch company. 시계 회사를 위한 로고. But it just has a different feel for me. I don't hate digital, but I think we should be free the way we use it. 디지털을 싫어하는 건 아니지만 그걸 사용할 때 조금 더 자유롭게 사용하는 것 그것이 필요하다고 생각합니다. And mixing materials. 그래서 또한 메터리얼 재료들을 섞어내는 것들. This again was done using overlays of photography and scratching surfaces. 사진들을 겹쳐내고 또 그걸 긁어내는 어떤 그런 물리적인 작업을 통해서 만들어내는 작업이고요. There's no oxygen in here. Maybe we should open the other door. Sure. Yeah, maybe. Because everyone's going to get sleepy. Everyone just had a big lunch. I don't think so. It's just so interesting, Neville. Okay, thank you. That's better. You can feel. So, experimenting with textures, with form, it was very iconic. 이런 어떤 물리적으로 이런 시도한 이미지들, 그래서 아이코닉한 어떤 이미지를 만들어내는 것. And then it ended up here as a record cover. 레코드 커버로 또 이런 시도들이
결과물로서 완결이 됐습니다. And here this was for a clothing store, and we made the fish symbol out of a coat hanger. 이 옷가게를 위한 그 로고였고요. 그 옷을 거는 그 옷걸이를 활용해서 그 물고기의 형상을 만들어냈습니다. This was quite recent. This is 2010. 2010년도에 만든 작업이고요. 최근에 만든 작업. And using physical form and prints. 이 작업 역시 물리적으로 어떤 그 프린팅 작업을 한 겁니다. This is a short thing about the space we work with digitally is really shrunk. 그 뭔가 이미지 작업을 디지털 안에서 하면은 뭔가 이렇게 줄어든 듯한 느낌을 받습니다. And the speed we have to communicate is really speeding up. 역시 그 어떤 커뮤니케이션의 속도 역시 빨라지고요. And what happens is, as speed increases, space collapses. 그 속도가 빨라질수록 그 공간 자체는 무너집니다. Which means that the things we create have to be less complex. 그래서 우리가 만들어내는 것들은 조금 더 덜 복잡해야 됩니다. And they become, there's an English term which is called a condensation symbol. 영어 어떤 용어 중에 그 Shall I translate? condensation. Condensation symbol. It means a complex idea which is condensed into a symbol. 복잡한 아이디어가 조금 더 단순한 폼으로 그 귀결되어진다. Yeah. 그런 얘기인 것 같아요. So a typical condensation symbol is a phrase like "Make America Great Again." 어떤 그래서 전형적인 그 컨덴세이션이라고 하는 용어의 예로서 그 미국의 그 선거 용어 중에 Make America Great Again이라고 하는 그 슬로건이 있잖아요. 그래서 엄청 복잡하고 엄청나게 큰 내용을 담은 거지만 그것을 되게 단순하고 명확하게 어떤 프레이즈의 형태로 만들어내는 것. 그것을 얘기하고 있는 것 같아요. Complex ideas that are reduced down to very simple opposition. 복잡하고 어떤 거대한 개념을 담은 거지만 그것을 조금 더 그것을 단순한 형태로 디자인해서 귀결시키는 것. 그것을 얘기하고 있는 것 같습니다. Because everything now has to be easy to distribute. 왜냐하면 요즘에는 모든 것들이 다 쉬워져야 됩니다. 그것들을 퍼뜨리기 위해서는. So you have a big quantity and reduced quality. 그래서 큰 어떤 양이 있지만 그 큰 양이 있는 대신에 그 퀄리티는 낮아져야 되는 거죠. So one challenge is to make these small symbols more complicated. Or the other option is to try and create a complex idea by using many symbols. You don't need to translate. It's a bit complicated. I think so. Yeah. Okay. What I'm saying is that as everything simplifies, you begin to have easy war. Easy war. Yeah, because it becomes Black Lives Matter. And if you say something different, then it's anti-Black Lives Matter. Or you have Brexit or Remain. Or you have Make America Great Again, or you're a traitor. So it becomes me versus you. So I don't know if you want to translate this. Well, I like to translate it, but just want to clarify a little bit more. Okay, so the result of reducing complex ideas is it becomes diametric. Okay. Meaning black versus white. 그래서 복잡한 아이디어를 아까 말씀드렸던 것처럼 줄이게 된다라면은 그 개념 자체가
조금 더 극단적으로 된다고 해야 될까요? 조금 더 극단적으로 되는 것 같아요. 그러니까 더 많은 맥락들을 담아내는 것들을 줄여서 단촐하게 만든 것이기 때문에 그 개념이 가지고 있는 지나친 흑백 논리라고 해야 될까요? 그렇게 될 가능성이 많다라는 것. 예, 그것을 얘기하고 있는 것 같습니다. I think I got it. Okay. Yeah, because you know, in social media, 10 minutes ago was like 1,000 years ago. 그 디지털 미디어에서 10분 전의 것은 마치 1000년 전의 것처럼 느껴집니다. And ideas have to be really simple to reach many people. 그래서 아이디어는 아주 간단해야 되죠. 많은 사람한테 도달하기 위해서는. So content is oversimplified. 그래서 모든 컨텐츠들이 아까 말씀드렸던 것처럼 지나치게 단순해집니다. And there's no more discussion. It's either I agree with you, I disagree with you. 그래서 말씀드렸던 것처럼 어떤 디스커션 그것에 대한 이런저런 논의들이 다 이렇게 거세되고 네가 나한테 동의하느냐 동의하지 않느냐로 귀결되게 됩니다. So this statement was never more true, I think. 그래서 지금 여러분들이 보시는 디자인은 정치적일 수밖에 모든 디자인은 정치적일 수밖에 없다라는 것은 Because the purpose of communication is to persuade someone of a certain idea or emotion. 그래서 커뮤니케이션의 궁극적인 목적은 다른 사람들에게 내가 가지고 있는 아이디어를 전달하고 설득하기 위한 것이기 때문입니다. 그래서 디자인은 정치적일 수밖에 없습니다. So we live simple lives, we think, but the world of surveillance that watches us is more complex than anything before. 우리는 단순한 삶을 살고 있다고 생각하지만 지금 우리를 관찰하고 있는 세계는 우리를 지금 그 어떤 시대보다 더 자세하게 더 많이 관찰하고 있습니다. So this says free me from freedom. Because governments say we're going to liberate you by increasing security. 지금 정부는 우리들을 감시하고 있습니다. 왜냐하면 너희들을 더 자유롭게 하기 위해서. Yeah, so the more the government observes us, the more it tells us we're free. 그래서 정부가 우리를 더 관찰하면서 우리에게 더 많은 자유를 주고 있다라고 또 얘기하고 있죠. We did it. I think the other thing is everything you do should start with a manifesto. 당신 작업할 때 어떤 그 선언과 함께 매니페스토와 함께 시작하는 것 그것을 저는 여러분들에게 조언하고 싶습니다. Whether it's a commercial project or an art project or a political project. 그게 정치적이든 상업적이든 그 어떤 프로젝트건 매니페스토와 함께 선언과 함께 작업을 시작하는 것을 여러분들께 조언드리고 싶습니다. So this has the line here: "Protect me from my protectors." 그래서 여기 지금 보시면 나를 보호해 주세요. 나의 그 보호자로부터. 그러니까 아이러니한 문구죠. 아까 말씀드렸던 내가 정부는 나를 자유롭게 하기라고 얘기하면서 더 많은 어떤 관찰을 한다. You need a holiday after this. Sorry. No, don't worry. It's complicated. No, it's okay. 근데 괜찮나요, 여러분? So from this, we realized that this is a few years ago. If you traveled from the outskirts of London into the center of London, you were photographed on camera a minimum of 400 times. 여러분들이 런던에 있던 런던 외곽으로 나가던 간에 사진으로 찍히는 횟수를 따진다면 수백 번의 횟수를 자동적으로 찍히게 됩니다. So to represent this, we created a booth and had the images of 400 cameras. 그래서 이런 설치 작업이었는데요. 이런 부스를 만들어 놓고 그 안에 400개의 카메라를 설치했습니다. And we put cameras in the print. 그 카메라 안에 그 프린트 안에 카메라들을 다 넣었습니다. So when you walked in, you had the sense of this. Yeah. 여러분들이 그 안에 들어가면은 그 카메라에 둘러싸여 있는 듯한 느낌을 받게 되는 거죠. And each camera took an image every 30 seconds.
30초 단위로 그 카메라들은 그 여기 있는 모든 카메라들은 거기 들어가 있는 사람들의 이미지를 찍게 되는 거죠. And then we published that collection every 30 seconds. 30초마다 찍혀진 그 사진들을 그 프린팅해서 이렇게 관객들한테 내 보입니다. So if you knew the time you were in the booth, later you could go home and check. 그래서 여러분들이 그 부스 안에 있었던 시간을 알게 되면 여러분들 집에 가서 그 시간을 체크해서 내 모습을 확인할 수 있게 되는 거죠. So the challenge is, how do you demonstrate abstract concepts as a real experience? 그래서 도전은 그런 어떤 추상적인 개념들을 어떻게 작업으로 실체화하느냐에 있습니다. This is a bit complex, but this is Parkinson's disease, trying to raise awareness. But the thing we did was we didn't use the letter I. 파킨슨 병에 대한 어떤 그 경각심을 더 높이기 위한 그런 이미지 작업이었고요. 그리고 여기 보시면 파킨슨의 그 스펠링 중에 그 I를 없앴습니다. Because with Parkinson's disease, you lose your identity. 왜냐하면 파킨슨 병에 걸리면 여러분들의 정체성을 잃어버리기 때문이죠. 그래서 그 아이덴티티를 상징하는 I를 이 스펠링에서 없애버렸습니다. So for the big words, I wasn't there. 그래서 내가 거기에 없다라고 하는 그런 의미를 전달하게 되는 것이죠. And then this is the reverse. This is an ultimate condensation symbol. 이것은 정반대의 그 예입니다. 이것은 무엇보다 명확하게 A reduced idea. 네, sorry, go on. Yeah, it's a reduced idea that said 1 billion people live in extreme poverty. You as an individual can help make that a better situation. So it ends up as just one. 뭐 수만 명, 수십만 명의 사람들이 어떤 그 기아에 시달리고 있는 건데 한 사람의 뭐 결정, 한 사람의 역할이 그만큼 어떤 그런 그런 기아의 문제를 해결할 수 있는 그런 계기가 될 수 있다라는 그런 개념으로 이 아이디어를 풀어낸 것이고요. 그래서 아까 얘기했던 복잡한 아이디어를 하나로 간단하게 이렇게 줄여내는 것에 대한 예시로서 이것을 말씀드리고 싶습니다. This was for the African National Congress that fought apartheid. 이거는 아마 사우스 아프리카의 그 인종차별에 대항하기 위해서 만든 어떤 그래픽 작업이었습니다. I'm going to ignore some of these things. Supreme, where street rebellion becomes streetwear. 그 거리의 어떤 그 불량아들, 거리의 어떤 그런 거리의 또 문화 그런 것들이 어떻게 그 패션의 디자인의 재료로서 사용되어질 수 있는지 스프림이라고 하는. How to get arrested. Punk. I mean, God, thank God for punk. Punk was a kind of rebellion, revolution, and society hated punk because they thought punk was attacking society. 사회는 펑크 문화를 싫어했습니다. 왜냐하면 펑크 문화는 사회를 공격한다고 생각했기 때문이죠. But the reality is, punk didn't need society. 근데 펑크는 사실 사회를 필요로 하지 않았습니다. And that's why society hated punk, because it didn't need it. 아마도 그것 때문에 사회는 펑크를 싫어했을 수도 있었을 것 같아요. 왜냐하면 그들은 사실 정부를 필요로 하지 않았기 때문에. But 40 years later, the London government wanted to celebrate the birth of punk. 근데 아이러니하게도 40년이 지나고 런던의 정부는, 런던 시는 그 펑크 문화를 축하하는 그런 작업을 했습니다.
So nowadays, when you work on a project, communication project, there's four things you do. 여러분들이 커뮤니케이션 작업을 할 때 네 가지의 것들을 해야 합니다. The first is what is the identity, the narrative, the purpose. 무엇이 목적인지 무엇이 아이디어인지를 당연히 규정해야 되고요. The second then is what system, what is the strategy, what is the system you create. 두 번째는 여러분들의 작업이 어떤 시스템 안에서 돌아가는지에 대한 것을 계획해야 됩니다. The next stage is what are the components? What are the small pieces you need to create that system? 세 번째는 그 작은 요소들, 작은 재료들, 그 시스템을 만들어내기 위한 그 작은 요소들이 무엇인지에 대한 것을 생각해야 됩니다. And then the final stage is how do you express that system? 그리고 최종적으로는 그 시스템을 어떤 방식으로 표현해야 될지를 생각해야죠. So what really interests us is how can you change things on the level of the component? 그래서 우리한테 가장 흥미로웠던 것이고 가장 도전하고 싶었던 것은 그 요소들을 어떤 방식으로 이제 바꾸느냐에 대한 것이었습니다. Which means we now focus a lot on designing typefaces. 그래서 그 타입페이스 디자인에 우리는 더 많은 노력과 관심을 가지게 된 것이죠. Because if you get the component is the smallest part of the DNA. 왜냐하면 이 컴포넌트 그 요소들 그 폰트라고 하는 요소들이 그 시스템을 만들어내는데 가장 중요하고 효과적인 요소 재료이자 요소이기 때문이죠. So we created three things. One was the name punk.london. 처음에는 이름을 생각했고요. 타이틀을 punk.london이라고 하는 타이틀을 이제 떠올렸고요. The typeface. 그리고 타입페이스입니다. And then a system of textures. 그리고 그 텍스처의 구조를 생각했습니다. And then we gave this to everybody. Everybody who wanted to use randomly. it, we just gave it to them. 그래서 지금 말씀드렸던 그 세 가지 요소들 그렇게 만들어진 작업을 누구에게나 다 줬습니다. So if anyone wanted to do something with punk, they could use this language. 그래서 뭐 어떤 펑크에 관련된 어떤 것들을 하고 싶어하는 사람이라면 누구나 다 그 폰트라던가 저 타이틀이라던가 저 로고라던가 저 텍스처들을 사용할 수 있게 했습니다. Which meant that there was hundreds of events, and they all felt connected. 그래서 막 일어나고 있는 그 펑크와 관련된 여러 가지 행사들이 다 연결되는 어떤 지점들을 가질 수 있도록. So it's developing a system just with components. 그래서 그 요소들, 그 작은 요소들을 가지고 이 큰 시스템을 만들어냈습니다. And this is the ultimate condensation symbol. So this is the other thing that I said with graphic design. You reduce it to the point where you can't take anything more away. 그래서 여러분 그래픽 디자인에서 제가 설명하는 것 중에 그런 어떤 개념이 있으면 그걸 줄여서 결국에는 그 어떤 것 하나도 뺄 수 없는 상태까지 만들어내는 것에 대해서 얘기를 했었습니다. And Christian Dior needed a symbol that could be scaled and could be seen upside down and would be the same. 크리스천 디오를 위한 로고이고요. 이것이 뭐 스케일도 크기도 자유롭게 커졌다 줄었다 할 수 있고 또 어떤 방향에서 보더라도 크리스천 디오라고 하는 그 스펠링이 잘 보여질 수 있도록 디자인하는 것. Because you never know which way the cap is. 그래서 여러분 보시면 이게 뭐 뚜껑이 이렇게 돌리다 보면은 어떤 방향으로 그걸 보게 될지 모르게 되니까요. 그래서 어떤 방향에서 보든지 그 CD라고 하는 크리스천 디오르 마크가 보일 수 있게 만드는 것 그것이 중요했습니다. And they needed it to be in one piece, so that they could use it as a physical object. 그리고 이것이 하나의 오브젝트로 만들어지는 것이 중요했습니다. 왜냐하면 하나의 어떤 그 물리적인 그 오브젝트로서 그 관객들한테 보여지는 게 중요했기 때문에요. So graphic design as a reductive process.
So here, I hate this guy. You guys did well last night, right? It was a good match. Did you all watch it? Yeah. I was rooting for you guys because I'm a Tottenham supporter. Okay. And Son, he wasn't so good last night, but he's got this injury. 토트넘 서포터라고 하시네요. Yeah, you say that, but Bentancur was one of the Uruguay players, and he's a Tottenham guy as well. Okay. So they're But then, colleagues. yeah, but then later, Richarlison, who plays for Brazil, he's one of our players. I see. Okay. So we're going to have an interesting, and then Lloris, who's the French goalkeeper, is our goalkeeper. Okay. And then Harry Kane. So, sorry, we designed this is again a kind of a component where we were asked by the England football team to design the 내셔널 kit. 풋볼 Yeah. 팀. 네. 영국 그 국가대표 축구팀을 위해서 디자인한 작업이고 역시 우리들은 이런 그 컴포넌트들을 디자인하기 시작했습니다. And I can't show it now, but we've also done the Women's World Cup team for next summer. 그 다음 여름에 벌어질 그 여자 국가대표팀을 위한 그 이 디자인도 진행하고 있습니다. So this is my guy here, Harry Kane. How does everyone feel? Should I carry on another 15 minutes? Yes? Okay. You don't need to be polite. Coca-Cola, the bottle is probably the ultimate commercial condensation symbol. 아마도 궁극적으로 코카콜라의 그 보틀 쉐입은 그 아까 말씀드렸던 것 같은 어떤 그 줄여서 이제 그 엑기스만 남은 어떤 그 디자인 심볼의 궁극적인 디자인일 수 있다고 생각합니다. 병의 쉐입. So 100 years the bottle existed. 100년 동안이나 이 병은 존재해 왔습니다. It's the original graphic design symbol. 이거 오리지널 그래픽 디자인 심볼이고요. And they asked us to do a poster for this. 그래서 우리에게 포스터 디자인을 의뢰해 왔습니다. So we enlarged and turned it, but this is all done by hand. 그래서 우리는 그것들 줄이고 늘리고 줄여서 뭐 이 작업들을 만들기 시작했고 이게 다 손으로 작업을 하기 시작했습니다. And we took different sections. 그래서 다른 섹션들을 한번 선택해 봤고요. This was the final. 이것이 지금 보고 계신 것이 파이널입니다. And now we found this is in their headquarters, in their restaurant. 그래서 이게 어떤 이 레스토랑 안에 이렇게 코카콜라 헤드쿼터 내부라네요. 그 안에 그 레스토랑에 설치가 되어 있고요. From this, then they asked us to develop their first ever typeface. 그 코카콜라가 그 처음으로 자기들만의 전용 서체 디자인 의뢰를 했다고 합니다. And they wanted it to be a typeface that, again, as a component, felt like Coca-Cola. 코카콜라는 당연히 이 디자인 의뢰를 할 때 당연히 그 말씀드렸던 것처럼 그 요소로서 컴포넌트로서 작동할 수 있게 하는 것이 중요했고 또 한 가지는 코카콜라의 느낌을 유지하도록 하는 것을 강조했습니다. Kind of in an invisible way. 근데 너무 그것이 밖으로 드러나는 것이 아니라 좀 드러나지 않는 방식으로 코카콜라의 정체성을 드러내는 방식으로 디자인해달라고 의뢰를 했다고 하네요. So we spent 3 days in their archive. 3일 동안 코카콜라의 그 아카이브 창고에서 시간을 보냈다고 합니다. And we looked at thousands of pieces and tried to look at some characteristics. 그래서 그 지난 100년 동안 아마도 축적돼 있었을 그 코카콜라의 이런저런 데이터들, 이런저런 그 그래픽 디자인 작업물들을 보고 거기서 어떤
흥미로운 요소들을 이제 추출해내기 시작했습니다. And we started to see some personality. 그리고 그 각자 다른 그 자료들 속에서 어떤 흐름을, 어떤 개성적인 어떤 흐름을 발견하기 시작했습니다. And so we incorporated these features like the tail on the A or the teardrop shape in the A. 지금 화면에 보시는 것처럼 저렇게 강조된 부분들, 저런 어떤 쉐입들, 저런 것들이 뭔가 반복이 되고 저런 것들이 어떤 그들의 디자인 작업의 교집합을 이룬다라고 생각을 했었습니다. And the angle on the R and the tail on the L. 저 L의 테일들, 네, sorry. R의 저 스트립들, 저런 것들이 어떤 특징적인 것들을 보기 시작했습니다. And this, the circle of the symbol we tried to incorporate in the top of the I and the J and the B and the D. 여러분 다 아시다시피 코카콜라의 그 동그란 쉐입을 이 폰트에 활용하는 것이 어떨까라는 고민도 해봤고요. And so you end with this. So it says Coca-Cola without saying Coca-Cola. 그래서 여러분 보시다시피 코카콜라를 말하지 않고 코카콜라를 알 수 있게 디자인을 하는 것, 그것이 중요한 목표였고요. 지금 보시는 것들이 이제 최종 결과물들입니다. And the other things we wanted to bring, it should feel warm and human. 역시 뭔가 약간 그 휴먼 터치 그런 것들을 이 작업 안으로 불러오는 것이 또 하나의 목적이었습니다. So now we are helping sell sugared drinks. 그래서 우리 회사가 브로디 어소시에이트이 그 설탕을 파는데 일조하기 시작했죠. In a great bottle. 네, 하지만 그 잘 디자인된 보틀 안에 든 설탕을요. At the other end of the extreme is this. You may not know this brand. So Samsung, every division 10 years ago, every division had a different typeface, different set of symbols, different graphic design. 10년 전에 삼성은 모든 디비전들이 다 다른 디자인들, 다른 폰트들을 썼다고 하네요. So they wanted us to help create a single experience for Samsung. 그래서 이 삼성이 그 의뢰했습니다. 그 뭔가 이 다 분리된 디자인들을, 이 룩을 다 하나의 어떤 공통된 룩으로 만들 수 있는, 보여줄 수 있게 하는 그런 작업을 의뢰했다고 합니다. So the first thing we did was create a universal symbol language for them. 그래서 처음 했던 것은 이런 어떤 그 보편적인 이런 그 심볼들을 만들어주는 것을 시작했습니다. So at the minimum component level, they were talking the same vocabulary. 그 아주 최소한의 그 요소들이 그 같은 그 언어를, 같은 단어를 얘기할 수 있게. And we created at the top right. We created a grid so that everything could share the same language. 그래서 보시면 그 우측에 보신 그 그리드 시스템이 보이시잖아요. 그래서 그 그리드에 맞춰서 디자인들을 진행했고, 그래서 각각의 다른 쉐입들이 어떤 그 공통 쉐입에 있어서의 공통점을 가질 수 있게 그렇게 작업을 진행했습니다. Finding the point between something that was not too complex and not too simple. 너무 복잡하지 않고 너무 또 단순하지 않은 그 중간 지점을 찾는 것에 노력을 했습니다. And the second thing they asked us to do was look at the typeface across every single platform. 모든 삼성에 관련된 플랫폼들이 또 공통으로 사용할 수 있는 그 타입페이스를 만드는 것을 의뢰했습니다. So we developed this typeface called Samsung One. 삼성 원이라고 하는 타입페이스를 그래서 개발했고요. And it had to be narrow, to be economic, and it had to scale from the smallest size to the largest size. 일단 이게 좀 좁아야 됐고요. 그리고 이 폰트는 아주 작은 사이즈부터 아주 큰 사이즈까지 사용 가능해야 했습니다. At a small size, it should be invisible but practical. 작은 사이즈는 보이지 않아야 되지만
하지만 또 실용적이어야 됐습니다. And at a large size, it should have personality. 근데 또 크게 봤을 때는 그것은 또 어떤 강한 개성을 가져야 됐었고요. So we had to develop a lot of technology in the design. 그래서 이걸 개발하기 위해서 어떤 그 기술을 개발해야 했습니다. 이 폰트를 위해서. So like the O had to be pushed out in the corners. 그래서 O를 보시면은 저 바깥쪽 코너로 계속 이렇게 푸시돼야 되는. And the X height is very high. 지금 그 X의 높이는 또 굉장히 높아야 했었습니다. Because at the smallest size on a screen, it's the space inside a letter which helps it to read. Sorry. Yeah. So inside, if on a screen at a small size, it's the amount of space inside the character which makes it readable. I see. At a large size, it's normally the space outside a character. 글자가 이건 타이포그래퍼 선생님도 잘 아시겠지만 이게 글자가 모니터에서 볼 때 그것이 작았을 때 그 글자를 레코그나이징 하는 것이 요 그 글자 안쪽에 있는 스페이스로 그 글자를 알아볼 수 있게 되는 것 그것이 되게 중요했기 때문에 그 지금 보여지는 것처럼 그 X 하이트의 높이를 유지하고 또 지금 O 같은 경우는 바깥쪽으로 이렇게 푸시돼야 되는. And then the letter forms are very open. They don't come round, so it's creating even more space. 뭐 C 같은 거 보시면은 그 밖으로 이제 열려져 있는 글자 같은 경우는 더 많이 열려져 있게 디자인을 해서 그 옆에 있는 글자와 조합이 될 때 조금 더 경제적인 공간적으로 경제적으로 사용될 수 있도록. And then the next challenge, so as well as working on every single platform in every single product area, they wanted it to work in every single country. 또한 그 삼성 내에 있는 여러 가지 디비전, 디파트먼트들의 그 공통적으로 유지되는 것도 사용되는 것도 중요한 목적이었지만 또 한 가지는 이것이 다른 나라에 많은 다른 나라에 사용될 때 또 그 와중에도 공통점을 가질 수 있도록 그것을 그 공통점을 부여하는 것에 또 그것이 또 큰 도전이었습니다. So we started to identify what is the DNA of the typeface. 그래서 지금 디자인한 어떤 그 타입페이스 안에 공통적으로 가져갈 수 있는 다른 랭귀지로 사용하지만 공통적으로 가져갈 수 있는 DNA가 무엇인지를 찾아내기 시작했습니다. So you can see here there's a lot of personality DNA. 그래서 각각의 어떤 그 언어들, 각각의 다른 언어들이 가지고 있는 그 DNA들을 발견하기 시작했습니다. So this is some of the different scripts. And they're all connected by a design philosophy. 지금 다 다른 언어로 지금 쓰여져 있지만 저것들이 다 하나의 그 공통된 DNA로 작동될 수 있게 만드는 것. And we worked with local designers on every typeface. 그리고 각각의 언어에 따라서 그 언어를 사용하고 있는 그 언어권에 살고 있는 디자이너와 협업을 진행했습니다. So we were looking for common design elements, like the way a curve joins a line. 그래서 언어는 다르지만 그 형상에 있어서 공통적으로 반복되어지는 그 형상들을 찾아내기 시작했습니다. And then these are called spurs, so where a line extends beyond and keeping this consistent. 그래서 지금 튀어나와져 있는 부분들 저런 것들의 형상들이 물론 다른 언어로 쓰여졌을 때도 저 형상들이 계속 반복되어서 보여줄 수 있게 라틴, 뭐 그리크, 헤브루 문자들이 다 다른 언어지만 저 특징적인 형상들은 계속 반복되어서 쓰일 수 있게 하는 것을. And then the end of each curve is cut at 90 degrees. 그리고 문자는 다르지만 또 그 꺾여지는 것들, 잘려서 나가는 그 부분의 각도가 다 같은 각도로 유지돼서 그 유니버설한 어떤 그 룩을 유지할 수 있게 노력했습니다. So then you get rhythm in Arabic. 역시 그 아라빅 글자의 예인데 어떤 리듬감을 갖는 것. Or geometric in Cyrillic. 그 지오메트릭한 어떤 느낌을 갖는 것. 셀릭.
and then freehand in Greek. 그리고 어떤 그 손글씨다운 어떤 그런 룩을 갖게 만드는 것, 그릭 문자에 있어서는. And then it's invisible after this. 근데 지금 얘기한 모든 것들은 사실은 더 보이지 않게 됩니다. So it's built so that you never notice it. 이거는 지금 적용이 되어 있지만 지금 얘기했던 이런 여러 가지 개념들과 아이디어들은 보이지 않게 되는 거죠. I might make this the last project. Let me see. Again, this is creating a brand story by a typeface. 이건 브랜드의 이야기를 또 만들어내는 것인데 그 글자 그 타입페이스 디자인으로 또 그 브랜드의 이야기를 만들어내는 예입니다. So anyone that's been to the UK, this is Channel 4. 그 채널 4 여러분들 영국에 오신 분들 아시겠지만 이거 채널 4라고 하는 TV 채널입니다. And they're a very popular but very independent voice. 그 아주 유명하지만 아주 많이 알려져 있지만 또 아주 그 독립적인 목소리를 내고 있는 방송 채널입니다. They think they want to be very British, but very rebellious. 그 아주 영국적인 아이덴티티를 유지하려고 하고 또 한 가지는 또 되게 약간 반항아적인 그런 또 캐릭터를 유지하고 있습니다. So we began by studying kind of the history of modern British typography and typefaces. 그래서 브로디는 그 영국에 가져온 어떤 그 디자인 헤리티지 뭐 이런 것들에 대한 리서치를 진행했었습니다. 보시면 뭐 브리티시 레일웨이도 있고 영국에서 사용된 폰트 만들어진 폰트 이런 것들에 대한 것들을 리서치를 하기 시작했고요. So we created this typeface Chadwick. 그 채드윅이라고 하는 그 리서치에 기반해서 채드윅이라고 하는 타입페이스를 개발했습니다. And then we changed 5% of the DNA to form horseferry. That makes sense? We changed the DNA of Chadwick just by 5% to create this new typeface horseferry. The Chadwick is Chadwick is the basic we designed. Okay. And 5%. And then we changed just 5% of the character Oh, I see. to create the horseferry font. 채드윅이 그 기본적인 그 폰트 베이스 폰트가 됐고요. 그리고 홀스펠이라고 하는 타입페이스를 디자인하는데 채드윅의 5% 정도의 변화를 줘서 그 홀스펠이라고 하는 타입페이스를 내놨습니다. So here you have like the good relative, and then over here horseferry. This is the bad uncle. 그래서 채드윅이 만약에 되게 좋은 어떤 친절한 프렌들리한 친척이라면 저 홀스펠이는 좀 나쁜 나쁜 삼촌 같은 느낌이랄까요? So what Channel 4 wanted to do was stop using their brand logo and become recognized just by their typeface. 그래서 채널 4는 자기들이 사용하고 있던 로고로 사람들한테 이제 알려지는 것보다 보여지는 것보다 타입페이스로 사람들한테 이제 그 보여지는 것, 타입페이스로 그들이 누구인지 보여지게 만드는 것을 더 원했습니다. So you can see it's very little has changed. 보시면 되게 작은 부분이 변했습니다. But it creates a very different 하지만 결과물은 story. 아주 달라 보이죠. 다른 이야기를 전달하고요. So now in the UK, if you see this typeface, you know it's Channel 4. 그래서 여러분들 영국 가셔서 저 타입페이스를 보자마자 여러분들은 저게 채널 4와 연관된 어떤 것이라는 것을 알 수 있습니다. And then it's used like this now. So the brand blocks has collapsed completely. 그래서 그 브랜드라고 블록은 이제 완전히 무너져 버린 거죠. Maybe I'll make this the last thing because we got, I think, 9 minutes and then half an hour. The RCA, you may have heard of this. 여러분 들어보셨겠지만 RCA라고 하는 학교입니다. I'm teach there as a professor, and I'm happy to have a
couple of graduates here. 아직도 이 학교에서 일하고 있고요. 그리고 졸업생들 몇 명 여기서 보게 돼서 참 반갑고 좋습니다. And we have a strong connection with PaTI. 우리는 파티와 아주 긴밀한 관계를 맺고 있고요. The first thing we did was we created the language. We rebranded the university, but then we created this modular language around the 175 celebration. 그 로고를 만들어냈고요. 그리고 175주년을 기념하는 이 디자인 모듈을 만들어냈습니다. So then we could use the modules, then extended it into the language for the exhibition and the book. 그래서 모듈을 만들었기 때문에 이것이 책으로 뭐 이식될 때나 아니면 전시를 사용될 때 이렇게 그 자연스럽게 이식될 수 있는 것이죠. Then we understood that we needed to create a new typeface for the RCA. RCA를 위한 타입페이스를 개발하기 시작했습니다. So we took their corporate font, which is Calvert by Margaret Calvert. 그래서 우리 칼버트라고 하는 그 is a shareable font. She drew the font, and it was the original corporate typeface for the RCA. 그래서 but that font is not that you created, but No. Margaret Calvert created this. Okay. 그래서 칼버트라고 하는 그 원래 기존에 있던 타입페이스를 기본으로 들어왔습니다. And we wanted to remix this. 근데 이것을 다시 뭔가 리믹스하고 싶었죠. Like remixing a record. So we took the letter forms, and then we moved the outline in. 그래서 그 아까 보셨던 칼버트라고 하는 그 레터 폼을 가지고 와서 그것의 아웃라인을 And it starts to break. You can see. 그래서 아웃라인을 없애 버리는 순간 뭔가가 이제 망가지고 있죠. And then we cleaned it up. 그리고 그것을 조금 더 정리해냈습니다. Until it became like this. 그래서 최종적으로는 지금 보시는 것 같은 이미지로 변한 거죠. So now we have something that you can use small, and when it becomes large, you have these interesting shapes. 작게 쓸 때는 그냥 리더빌리티가 있는 그냥 그 읽을 수 있는 글자지만 그게 크게 쓸 때는 어떤 특정한 쉐입을 드러내게 됩니다. So starting with the original font, 네, 저 오리지널 폰트가 then moving the outline, 아웃라인을 없애고 cleaning it up, 그것을 조금 디자인적으로 다듬어내면 and then this is how it's applied. 최종적으로 어플라이 적용되는 것이죠. So you have this incredible ability to scale and create different experiences. 어떤 그 크기의 활용에 있어서도 그 다른 경험을 하게 할 수 있는 그런. So this is our original sketches. So cut through material, sprayed onto a wall or printed onto the wall. 예, 그 처음에 이제 이것을 이제 적용하기 위한 오리지널 스케치들이고요. 그거 실제로 벽에 한번 그 스텐실로 스프레이를 작업을 진행한 것입니다. So this is how it looks in print. So you have the Wu building and the three. Julia Garbin did this. Do you know? Oh, yeah, Julia. Yeah, Okay. Julia, you remember? Anyway, so 책에 적용한 모습입니다. 그 폰트가. So this is print. This is then stenciling onto any material. You want to explain or? 책에도 들어가고 또 보여드렸던 것처럼 어떤 재질 위에서도 스텐실 작업으로 저 폰트가 적용될 수 있다는 거죠. So I like this going from digital to this very tactile. Printing, stenciling onto concrete. You gonna explain? Or? I've already explained it. Okay, and then on glass here, so multiple surfaces. 보시면 콘크리트 또 유리 뭐 이런 다양한 재질 위에 그 스텐실로 작업이 들어갈 수 있는 것. And then cut through paper. 종이를 뚫어서 그 폰트를 적용해서 프린트물에 적용된 예이고요. And finally, we used it for the material you put on glass. 그래서 그 반투명한 유리 위에 저 그 글자들을 적용해서 그
그 글자가 적용된 부분은 투명하게 보일 수 있게. And each one was the room number. 그래서 그 각각의 글자들이 그 룸 넘버를 보여주고 있습니다. I think that's it. I'm just going to show you fuse, which is the opposite of everything. 지금 마지막으로 fuse라고 하는 걸 좀 보여드리고 싶은데요. 이것은 지금까지 이야기한 모든 것들이 다 어퍼짓이라고 생각하시면 됩니다. And fuse is based on the idea that all language is a contract. 그 fuse는 그 모든 언어들은 다 이렇게 Contract. 네, 그러니까 그게 대비될 수 있다라는 것에 기반해서 만든 프로젝트입니다. That we agree certain elements in a certain order have a certain meaning. 저희는 동의했던 것이 어떤 엘리먼트들은 어떤 특정 의미를 가질 수 있다라는 것에 동의를 했습니다. But then if you change the elements, you can create new meanings. 근데 그 요소들을 변화를 준다면 새로운 어떤 것을 얻을 수 있다는 것이죠. So language enables us to communicate and limits what we can say. 랭귀지는 우리가 원하는 것을 얻을 수 있게 해주지만 또한 그것을 제한하기도 합니다. So we want to create new languages to express new thoughts. 그래서 우리는 어떤 언어를 개발하고 싶었습니다. 그 어떤 새로운 어떤 것을 표현할 수 있는 언어를 개발하고 싶었습니다. So again, curating history. This was all done started in 1990. 1990년대에 시작했고요. So 32 years ago, this experimentation. 35년 동안 지속된 실험입니다. So this is uppercase letters are good words, lowercase is bad words. uppercase에는 좋은 단어들이고 그 lowercase에서는 나쁜 단어들을 배열했습니다. This is from the negative space of characters. 지금 저거 보시는 것은 그 네거티브 스페이스, 글자들의 네거티브 스페이스들로 구성된 이미지입니다. This is recording conversations on the streets of New York, and each phrase is one character. 지금 보시는 것은 뉴욕의 거리에서 녹음한 대화들, 랜덤리 무작위하게 녹음된 그 대화들이고 그 대화들로 지금 배치가 되어 있는 것이고요. David Crow did this, and each letter has a different piece of code. So when you write your name, you create a new face. 그 데이비드 크로우? David Crow. 데이비드 크로우의 작업이고요. 그리고 It doesn't matter. 오케이, 데이비드 크로우의 작업입니다. But as you type your name, you have a different face. shape, different face. 이름을 적게 되면은 다른 어떤 그 얼굴 이미지를 얻게 되는 그런 is it interactive works? No, it just comes out like that. Okay. Students in passport booth making letters. This is cutting up a newspaper. So when you type, you create a new story every time. 뉴스페이퍼, 신문지를 잘라서 그 잘라내는 대로 또 다른 이야기들을 거기서부터 얻어낼 수 있는 그런 작업이고요. Copied from William Burroughs. 윌리엄 버로우에서부터 이제 복사해낸 작업입니다. In this alphabet, there's only 10 characters. 이 알파벳에서는 10개의 단어가 지금 10 shapes. 10개의 쉐입이 있습니다. So you can make anything abstract or real letters. 지금 보여지는 저 형상을 가지고 10개의 단어들을 사용해서 만든 것인데 저기서 여러분들이 원하는 어떤 글자들을 저 쉐입에서부터 얻어낼 수 있습니다. Here we said no more words. Can we think of what the form of a letter is doing to us emotionally? 여기는 글자가 없고 형상만 있습니다. 이 형상에서부터 우리가 어떤 감정적인 것들을 끌어낼 수 있는지를
실험해보고 싶었습니다. I'm just going to go to the last piece on here, which is this, and I'm going to just use this as the last work to show before we have some questions. This is also done by an RCA graduate, Jason Bailey, who worked in my studio. 제이슨 베일리 브로디 어소시에이트에서 같이 일했고 또 RCA 졸업했던 사람의 작업 중에 하나입니다. And this writing is by his mother, who was suffering from multiple sclerosis. 그 이분의 그 어머니가 이런저런 병환이 있으셨고 그 병환을 가지고 계셨던 어머니의 손글씨입니다. And this is her best attempt to write. 이것은 그 몸이 편찮았던 몸이 아팠던 그녀가 쓸 수 있는 최대한의 노력으로 이제 쓴 글자의 형상입니다. And she wanted to use this typeface to show the world how it felt. 그래서 그녀는 내가 지금 어떻게 느끼고 있는지 이 글자를 세상에 보여주고 싶었습니다. And the photograph is of his mother when she was 16, before she became sick. 지금 보여지는 저 백그라운드에 있는 이미지는 그 어머니가 16살 때의 모습입니다. 그 병이 찾아오기 전에요. So I love this. It shows the power of communication. That's. 저 이미지를 좋아하고요. 이것은 어떤 그 소통에 있어서의 힘을 잘 드러내는 이미지라고 생각을 합니다. So I'm going to stop. Thank you, Minho. That was. Oh, thank you. 네, it's very moving. So we have a little time for some questions. Or not. So is someone going to curate the questions? Mr. An? 인상적으로 봤는데요. 네빌이 부서뜨리고 싶은, 깨뜨리고 싶은 구상은 뭔가요? 깨뜨리고 싶은 우상. 깨뜨리고 싶은 우상. 우상. It was a very impressive lecture. And what is the how do you say the fake ornaments that you want to break? The idol. I mean, yeah, the things you want to break. Well, ultimately, the things I want to break. I think that we see patterns all the time. Everything is a pattern. But a pattern actually stops us thinking. So all the time I want to break the pattern. 우리 주변에 항상 패턴이 보인다고 생각을 합니다. 그래서 그 패턴을 부서뜨리는 것이 제가 부서뜨리고 싶은 것 중에 하나라고 생각을 합니다. So a pattern is a grid. 패턴은 그리드고요. It's a construction that tells us how to behave. 그리고 그것은 어떤 구조입니다. 우리한테 어떤 것을 하게 하는, 어떻게 행동하게 하는 구조입니다. And so when we break the pattern, we always create a new pattern. 그래서 우리가 패턴을 망가뜨리게 되면 언제나 새로운 어떤 패턴을 창조할 수 있게 되는 것이죠. So then we have to break that pattern. 그럼 또 그 패턴을 또 망가뜨려야 됩니다. So we're never happy. 우리가 행복할 때까지요. We have to always be breaking our old patterns. 그래서 항상 그 과거의 패턴을 항상 부서뜨려야 됩니다. And it was interesting for me to look back at my college work. And now it seems like a new pattern.
somehow. 그래서 지금 과거의 작업들을 봤는데 이제 어쩌면 지금 작업들이 지금 부서뜨려야 될 새 패턴이라는 생각들이 든 것 같습니다. Yeah, it's weird. So all the time, normality stops us thinking. 항상 그 평범함이 우리들 생각하게 하는 것을 멈추게 하는 것 같습니다. And we, in a way, we have to be unhappy. We have to keep breaking things. 그래서 어쩌면 우리는 항상 행복하지 말아야 될 거라는 생각을 합니다. 그래야지 뭔가를 부서뜨릴 수 있으니까요. It's the curse of the graphic designer. 그것은 그래픽 디자이너에게 내려진 저주 같은 거라고 생각을 합니다. You know. So you need to break things and to meditate. 그래서 우리는 명상을 해야 됩니다. 어떤 걸 그러니까 망가뜨리기 위해서. Do we have any other questions? You don't have to say anything, but Well, I've got one. Sorry, I'm going to have to speak in English. It's a follow-up to Aung San Suu's, really. You've been in this game for a while now, and so can you identify different things you want that need breaking over time? In other words, the things you need to break now are different from the things you needed to break when you were a young man, just doing it. So is there an evolution in the focus of what you want to break, would you say? 항상 시대에 따라서 어떤 망가뜨리는 것, 없애뜨리는 것에 대한 이야기를 계속 반복하고 있는데 네빌의 입장에서는 시대에 따라서 이제 무너뜨려야 될 것들의 대상이 항상 바뀌어 왔을 거라고 생각합니다. 그래서 그것의 어떤 진화라고 해야 될까요? 그것의 어떤 그 발전사, 망가뜨리는 것에 대한 발전사 같은 것들이 있다면 그것을 얘기해 주시면 좋겠습니다. well, right now, what I want to break is the reductive quality of digital media. 지금 제가 망가뜨리고 지금 부서뜨리고 싶은 것은 품질이 낮은 그 이미지너리들입니다. 이 디지털 미디어 상에 떠돌아다니는 이 품질 낮은 이미지들, 그래픽들을 부서뜨리고 싶습니다. And kind of reintroduce some chaos. 그리고 뭔가 어떤 혼돈을 다시 소개하고 싶습니다. 이 세상에. But for me, it's always really the world of communication, because everything is information, and how information is communicated, it really is this is how we live. 우리는 정보들에 둘러싸여 있고요. 그리고 It's complicated. 복잡합니다. So at the Royal College, I tried to break the way of teaching, and tried to create disruption, because if you don't change people's minds, you can't change the world. 로열 컬리지에서도 항상 그래서 뭔가를 망가뜨리고 싶어 했고 부서뜨리고 싶어 했고, 그 이유는 뭔가를 부서뜨리지 않으면은 새로운 것을 창조할 수 없기 때문이죠. Yeah, so it's a constant process, my friend. 그래서 계속된 과정입니다. You know, and society is good at seeing something different and absorbing part of it, so that it cancels it out. You know? It neutralizes opposition 그렇죠. by absorbing some of the opposition. 맞아요. 그래서 우리가 사는 사회는 항상 어떤 새로운 것들을 흡수하는데, 그 흡수하는 이유는 그 대상들을 다 평균으로 만들기 위해서 그런 것들을 뭔가 다름을 항상 흡수하는 것 같습니다. 모든 사람들이 다 같은 생각들을 하기 위해서. Yeah, I mean, you can't be. Yeah, if you stop doing that, then
you know, I wish I was a happy rich person. You know? I'd probably, yeah, I would probably be happier. But 아마도 anyway, it doesn't matter. 네. It's why we teach also. 아마도 그래서 우리가 가르치는 것일 수도 있습니다. Because we don't teach just to make rich professional people. 만약에 우리가 가르치지 않으면 항상 그냥 그렇고 그런 부자 그 디자이너들을 양성할 수밖에 없기 때문이죠. Well, in PaTI we don't. 파티는 그렇지 않습니다. Thank you. RCA에서 Wait. 그 RCA에서 지금 이렇게 그 깨고 있는 어떤 디자인 교육의 어떤 사례 이런 건 무엇이 있는지 좀 궁금합니다. RCA, what do you want to break most in terms of education at RCA? Right. What do I want to break most at the RCA in terms of education? I think I want to break the RCA. 아마도 RCA가 그 대상이 될 것 같습니다. Because it's like entropy. 이거 마치 이것은 불확실성인 것 같아요. Because things always try and slide back to conventional a disorder in a way. 항상 모든 것들이 이렇게 미끄러져 돌아오는 것 같습니다. 어떤 그 전형적인 그 정리되지 않음으로 돌아오고 있는 것 같습니다. 항상. I mean, existence is about movement. Everything moves. 존재한다는 것은 움직이는 겁니다. You know, when it stops moving, it's dead. 뭐 움직임이 멈추면 죽는 것이고요. So movement, creative movement, is always experimenting, trying new things. 그래서 어떤 그 창의적인 움직임이라는 것은 항상 뭔가를 창조하는 것입니다. So yeah, every week has to be new. All history is curated, as we know. So yeah, the RCA, it's a fight between bureaucracy and risk. And often bureaucracy is winning. Is translatable or not? I don't know the word bureaucracy. Bureaucracy. Administration. I got it. 그래서 그 RCA의 가장 큰 문제점은 그 관료적인 행정과 그 위험을 무릅쓰는 것. 그 두 가지 사이에서의 어떤 밸런스 찾기, 그것이 이제 가장 문제입니다. I got the words. You got it. Okay. So, so in PaTI, because you left Hongik, in PaTI, what did you want to break? 홍익 대학을 나오셨는데 파티에서는 무엇을 무너뜨리고 싶으십니까? 무너뜨리고 싶어서 나온 건 아니고 어떤 어떤 다른 길을 가고 싶었던 거죠. 그런 어떤 철로에 비교한다면 기차에서 내려서 우리 스스로 운전할 수 있는 차로 갈아탄 거죠. He wants to go to different way. A different way. Yeah. Also, let's say if he was on a train, but he wants to take off the train and get in a small individual car, Okay. so he can drive freely. Okay. So it's about bureaucracy against Freedom. freedom or risk.
역시 마찬가지로 어떤 관료적인 것과 그리고 자유를 만끽한 교육에서의 자유를 만끽한 그 두 가지 사이의 어떤 So it's the same. It's about quantity versus quality. Right? 근데 어떻게 보면 그 뷰로크라시라는 말도 있지만 어쩌면 권력이라는 말도 있을 수 있을 것 같아. He got the sense of bureaucracy, but also maybe you can replace the words with Anything. authority. Authority? Authority. Yeah, authority Yeah. or power. Yeah. Yes. We are not employable. 아마도 우리는 고용하기 힘든 사람일 것 같습니다. 고용되기 힘든 사람일 것 같습니다. Most of people are like that. Yeah. Yes. Yeah. But for me, the RCA, we were creating unemployable graduates. Okay? 어쩌면 RCA에서의 교육은 다 그 고용되기 힘든 사람들을 길러내는 것이지 않나 싶습니다. And for me, when a graduate got a job, I was disappointed. 제가 오케이. Yeah, okay. 이런 토 너무 어려운 것 같아요. 여기 한 명 더 있었으면 좋겠는데. 아니 지금 통역 너무 잘하는 것 같아. 너무 어려운데요. 좀 도와주셨어요. 그냥 이렇게 이적 선생님 좀 도와주시죠. 같이. 좀 우호적 이쪽에서의 통역은 이쪽에서 해주시고. 그 파티에 뭐 이렇게 여러 가지 파티에 친구가 늘 대줘서 참 고마운데 파티에 좀 그 충고할 만한 아니면 뭐 좋은 생각 아니면 파티에 기대하는 바 뭐 이런 것들 얘기를 좀 이것저것 그냥 생각나는 대로 좀 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠네. We are always grateful for you to be a good friend of PaTI. But if you've got something to tell us or advise us, No, in many I think I can learn more from PaTI than PaTI can learn from me. 파티 현재 뭐 파티에서 더 많은 것들을 배우고 있다고 생각을 I 합니다. should become a student. Yeah. Does anyone else have a question? Yeah. 그 질문 두 개 있는데요. 하나는 보통 이제 학교에서 귀를 잃은 학생들을 보면은 뭐라고 도움을 주시는지 충고나 교수님으로서 어떻게 도와주시는지랑 두 번째는 뭔가 되게 실력 좋고 뛰어난 사람들 제자 많이 두셨을 것 같은데 혹시 그 중에서 뭔가 얘는 안 되겠다 이런 사람 이런 학생 약간 실망스러운 학생을 만나신 경험이 있는지 궁금해서 여쭤보고 싶어요. She's got two questions. One is, as a professor, if you see students who seem to be lost, what do you normally say to them? Okay, so that's question number one. That's question number one. So I'll respond to that first. Yeah. So it depends what you mean by a student who is lost. 그 일을 잃었다라는 게 그게 뭐 조금 더 그걸 구체적으로 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 뭔가 진로나 작업 방향 이런 미래나 이런 거에 대해서 He doesn't know 네. the way he work, and also the career-wise, if the student doesn't have any idea, Okay, things like that. so for me, that's the perfect student. 오히려 그것이 완벽한 학생이라고 저는 생각합니다. Because education should be about unlearning first. 저는 교육이란 거는 배움, unlearning, 그러니까 배우지 않는 거라고 생각합니다. 오히려. Because we are all conditioned and programmed by our time at school, our childhood.
왜냐면 우리는 항상 어떤 주입되어져 있기 때문입니다. 우리의 과거의 교육의 경험으로부터 어떤 프로그램되고 또 어떤 정형화된 어떤 것으로 주입되어져 있기 때문이죠. So the first thing an art school should do is get rid of all this conditioning. 그래서 첫 번째 아트스쿨이 해야 될 것은 그렇게 미리 주입된 이런저런 조건들을 없애버리는 것에 있습니다. And then there's a period of confusion and 그리고 당연히 you feel 거기에는 lost. 그리고 당연히 거기에는 어떤 그 길을 잇는 그 시간이 그 안에는 포함되어 있어야 되는 겁니다. And then you can grow. 그 다음에 당신은 자라날 수 있습니다. So in the RCA we tried to first to deprogram the students, and it's difficult. But then you grow and you can have much bigger ideas. 그래서 RCA도 디프로그램 하는, 그러니까 이미 뭔가 입력되어 있는 것을 자꾸 풀어 없애는 그런 시간이 마련되어 있고요. 그것은 매우 어렵습니다. 근데 그 시간을 거쳐야지 자라날 수 있다고 믿기 때문에 그 시간은 되게 중요하다고 I 생각합니다. mean, learning isn't a straight line. 배운다는 것은 이렇게 직선의 어떤 그 발전을 가지고 있지 않습니다. If one of my students is really clear, I'm really worried. 만약에 어떤 학생이 너무 선명하게 자기 다음에 할 것들을 알고 있다라면 저는 아마도 걱정할 겁니다. Because I think education, the second word you could use for education is transformation. 만약에 두 번째로 교육 다음으로 이제 비슷한 말을 쓴다라면 아마 그것은 트랜스포메이션일 겁니다. 변환? It's the same word. We use transformation very casually. So Okay. I'm pretty sure she got it. Okay. 네. 변환? 네. And what was the second question? The second question. The second question is I lost. 두 번째 질문이 뭐였죠? Microphone. 네, 많이 뛰어난 제자들 네, 많이 보셨을 것 같은데 그 중에서 얘는 안 되겠구나. 약간 이런 생각을 네, 약간 실망하게 했던 그런 학생이 있었는지. You must have lots of many good graduate students who is working worldwide, has a very good reputation, but have you Shin. 네네네. Yeah, you must have seen many brilliant students, and you must have been working with many, excellent designers and someone like that. And I wonder if you have ever seen someone makes you disappointed. You have to speak louder. Oh. No, the microphone is for the live stream. Okay, yeah. so You must have seen many brilliant students and must have been working with many designers around the world. So I wondered if have you ever seen any students who make you disappointed or disappointing or you think incompetent? have I ever seen students I'm disappointed with, did you say? Have you ever seen any students who make you disappointed or who you think they are incompetent? If I think they are... What was the last word? Incompetent. Incompetent? Yeah. We never judge I never judge the students. 제 학생을 그렇게 재단하지 않습니다. How do you judge competence? All we can do is help a student find themselves. Right? That's all we can do.
우리가 할 수 있는 것은 그 학생들이 자기 스스로 찾게 하게 만드는 것, 그것이 우리가 할 수 있는 것입니다. See, I don't. Teaching isn't about teaching. 가르치는 것은 사실 가르치는 게 아니죠. It's about catalyzing change. 이것은 그 변화의 것들을, 변화의 종류들을 Promoting, provoking change. 그 어떤 그 자극하는 겁니다. 변화의 어떤 모먼트를 자극하는 것, 그것이 티칭이라고 생각합니다. So students today, they don't need teachers 사실 선생들은 필요 없습니다. because you can find all the information you want. You can find on the internet. 뭐 정보들은 뭐 You 다 know 찾을 수 more 있죠. than us, 네. actually. 여러분들이 사실은 저보다 더 많이 알 겁니다. All we can do is push you and support you. 우리가 할 수 있는 것은 어떤 그 정보들을 어떤 것들을 선택할 수 있는지를 뭐 소개하는 것 정도, 그리고 여러분들을 이렇게 독려하는 것 정도. So we are kind of shock therapists. 네, 그래서 우리는 어떤 그 약간 상담사의 역할이라고도 할 수 있습니다. 선생들은. And then it's up to you. We can't judge if you are competent or not competent, or successful or not successful. That's a personal thing. 성공하고 아니고의 어떤 그런 것들은 우리가 결정할 수 있는 것은 아닌 것 같습니다. 네. 그건 여러분 스스로가 결정할 수 있는 것이죠. It's just life, continual. 네, 이건 뭐 계속된 삶인 것 같아요. Thank you for the lecture. I feel that there's a big difference between the work you showed us at the beginning with the record sleeves and fanzines and designs where you challenge a lot legibility. Sorry, this en français? En français. Ouais, bah si tu veux. Un tout petit plus fort. Ok. Merci. Je trouvais qu'il y avait une grosse différence entre la première partie ou le début de la présentation. So there's a difference between the first part and the last part? First part and middle part, maybe. Hang on, I'm going to come there. I'll be back. So, Maybe in English, maybe it's better for the live stream. okay, in English. I felt that there was a big difference between your early work and the visuals for huge brands like Dior or Coca-Cola. And I was wondering, how do you consider your maybe more experimental work and your more, I don't know if it's commercial, because or commercial. It's commercial. Not in a bad way, but yeah. And I was wondering if like these two sides are two sides of the same work, or it's two different practices. Okay, I thank don't you. know. I keep it. Merci. Maybe you can sit like a circular way so everyone can question Well, freely. we're finished in 5 minutes. Okay. So the question was, really, I think the question is there a conflict between creative, experimental and commercial work? Yes. 그 질문은 어떤 그 보여준 작업 중에 아주 상업적으로 보이는 기업과 했던 작업들이 있는 것 같고, 또 아주 그 실험적인 작업들이 있는 것 같은데, 자유로움을 강조된. 근데 그것의 어떤 그 갈등이 질문이었던 것 같아요. Yeah, of course there's a conflict. And of course, working for luxury companies or companies that sell sugared drinks, it's not morally, maybe it's not correct. 네, 당연히 갈등 당연히 있고요. 뭐 지금 말씀드렸던 것 같은 그 설탕 파는 그 회사의 어떤 디자인 작업할 때 그것에 대한 어떤 도덕적인, 윤리적인 그런 갈등, 내적 갈등 같은 거 당연히 있습니다. I mean, it's difficult, but
graphic design is a commercial business. 어려운 문제죠. 왜냐하면 그래픽 디자인은 상업적인 작업이기 때문입니다. 상업적인 미디엄이기 때문이죠. And you have to pay for studio and for staff and 당연히 스튜디오 운영비도 내야 되고요. 음식도 사야 되고요. there are some clients we would never work for. 근데 거기에는 어떤 종류는 절대 우리가 일하지 않는 어떤 종류도 있습니다. I mean, cigarette companies, 담배 회사들, meat companies, 고기 회사들, petrochemical companies, drug companies. We wouldn't work for these. 어떤 약 그리고 또 그 어떤 그 화학 약품들 그런 것들을 하는 회사들 전혀 일하지 않습니다. 그런 회사들과는. But it's, you know, in real terms, you have to earn money in order to have a team to do the experimental work. 현실적으로 당연히 그 작업들을 해야 되고요. 그래야지 아까 보여드렸던 그런 실험적인 작업을 내 스튜디오 안에서 또 다른 사람들과 진행할 수 있습니다. 그 돈이 있어야지. We're not artists. 우리는 예술가가 아니죠. But even historically, if you look at the great painters, they were doing commercial commissions for kings and popes and. 여러분들 뭐 아주 오래 전에 활동했던 뭐 위대한 페인터라고 화가라고 했던 사람들의 커리어를 보면 그들도 뭐 귀족들과 왕들을 위한 그 상업 그 수주 의뢰 작업들을 했었습니다. So yeah, I agree. It's not perfect. 동의합니다. 완벽하지 않다는 것은. And I agree it's always a conflict. 그리고 역시 언제나 거기에는 그런 갈등이 있다는 것에도 동의를 합니다. And you have to assess each project on its own. 그래서 항상 들어오는 프로젝트마다 그것을 면밀히 살펴봐야죠. You know, is working for Apple computers, is that a good thing or a bad thing? 만약에 애플 컴퓨터를 위해서 일한다면 그건 나쁜 것일까요? 좋은 것일까요? You know, and then we all are, I don't know if you can use the word complicit. 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 Complex. Complexity. No, not complex. We're all part of the system. 우리는 어떤 이 시스템, 이 거대한 시스템의 부분이죠. You know, we all travel. We all have bank accounts. We all use materials we shouldn't be using. 우리 뭐 은행 계좌를 항상 가지고 있고요. 사용하면 안 되는 어떤 물질들을 우리도 모르는 사이에 사용하고 있습니다. I mean, how often do you replace your phone? 얼마나 자주 여러분들이 여러분 전화기를 바꾸십니까? You know, I mean, so it's difficult. We are all complicit, and we need to establish our own moral limit. 우리는 그 구조의 일부고요. 그래서 우리는 우리의 어떤 윤리적인 그 어떤 한계점이라고 해야 될까요? 그것을 스스로가 세워야 된다라고 생각을 합니다. But it's a good question. 네, 좋은 질문 감사합니다. 고맙습니다. 질문이었습니다. My question was, it was more like I really understand the reasons why you do it, but it was more how do these two practices complete each other? Like maybe your experimental work serves your conventional work, or the opposite? Well, every project we do, either we can be 100% experimental or 1% experimental. But we always try and do something to push the idea. And creatively, sometimes we do projects that we hate. You know. 실험적인 것과 도전적인 것 그리고 이것은 완벽하게 또 상업적인 것 뭐 그렇게 퍼센테이지를 나눠서 작업하진 않습니다. 그냥 Yeah, and you just try. I mean, if I was an artist, everything would be creative, but you know, or an illustrator, like Minho. Yeah, but my identity is also very confusing. But you know, to make a living is very difficult and also important. Yeah. I agree. So yeah, everything is compromise, but you just have to try. 네, Yeah, I 여러분들은 mean, I agree. 타협해야죠. 네, 타협해야 됩니다. 네, 근데 뭐 노력하는 거죠. I think that's 2 hours. Yeah. So thank you everyone for
coming. Do you want to translate or just not bother? I'm pretty sure they. No, it's fine. Well, I mean, are you being paid for this? not really. I'm sorry. If somebody wants to have more questions, please, if you don't mind. Well, I need to get back to the city soon. Okay. I need to leave around 4:30. I think maybe it's 1 hour. So, unless someone has a really the most important question ever. No more questions? 네, 그러면 should we wrap it up then? Yeah, let's wrap it up. It's 2 hours. I think we've all sat through a long presentation. So, well, thank you, and thank you. Thank you for the good words. And, 고맙습니다, 여러분.